ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੱਸ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੱਸ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 6 ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 11 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, 2021 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 23,329 ਵੋਟਸ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 6 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 14,446 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ 12,839 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 2 ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19,095 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 8 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12,841 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਿਰਫ 12,000 ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਤੇ 2021 ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ 19,374 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੱਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵੋਟ ਬੱਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। Thank you so much, Brouwer, for coming on Red FM Calgary and sharing this important announcement and information with our listeners. Thank you so much. Oh, my pleasure. How does the vote bus make it easier for Calgarians to cast their ballot compared to a traditional polling station? Sure. Well, first I'll say the vote bus is making a return. The last time we saw that in Calgary was in the 2017 election. The vote bus will be running from October the 6th through October the 11th. It's going to be making stops throughout Calgary at some convenient locations, such as the end of LRT stations and some spots in Calgary where we don't have a facility like a school or church or another facility to use as a voting station. So what we're trying to do is to try to reach voters in places where it's more convenient for them. What went into choosing these 11 stops, and how confident are you that they reflect the communities that need this service most? Well, I would say that the vote bus, first of all, is a complement to the other advanced voting stations that we have available. We have 41 regular advanced voting stations throughout the city. All of them, including the voting bus, you can cast your ballot at regardless of which ward you live in. So let's say, for example, you happen to work downtown, you can pop into one of the advanced stations there to cast your ballot, even if you live in the Northeast, for example. But the vote bus, really those locations, again, were designed to try to kind of fill some of the gaps that we have in available facilities to use as voting stations, and also kind of meet the needs of people who might be taking transit. So as I mentioned, they're located and they'll be stopping at spots where there is an LRT stop. So hopefully that will help to make it convenient for voters this time. Mm-hmm. How do you ensure the same level of security and voter privacy on a moving bus as you would at a fixed voting location? Sure. Well, actually, first I'll say the bus isn't moving when people are voting, so it will make a stop.
And so the bus will open. We have 2 election officials that are trained in the same way that they would be in a voting station. There are privacy screens and covers on the windows. There's a wrap that's around the bus, so there's no one can actually see inside. And all the regular rules apply as if it were a regular voting station. So all of the requirements for presenting identification and marking voters off the permanent electors register or adding them to it. All of the usual provisions that for security that you would see in a voting station you'd experience on the voting bus. Mm-hmm. And how many people can the vote bus handle at one time, and what happens if there's a lineup during the peak hours? Sure. Well, there's 2 voters. Of course, it's a bus, so it's a small space. Hopefully, it will be popular. In our past experience, we certainly haven't had huge numbers of folks. I mentioned the other available advanced voting opportunities throughout the city, the other 41 locations. All of them will be, again, through October the 6th to the 11th. So there's quite a number of different places there. And, of course, we have 261 voting stations open on Election Day, and that's from 10 a.m. until 8 p.m. Mm-hmm. If Calgarians embrace the vote bus, do you see it becoming a permanent feature, maybe even expanding to the election day itself? We would love to look at the response. We're hoping that Calgarians will take part of take advantage of the vote bus. We're always learning about new ways to improve the voting experience, and we would love to see feedback from Calgarians, and certainly we can build in and expand as we see it after this election. Mm-hmm. Anything else you'd like to add in the closing? Yeah, I would just encourage everyone, all eligible voters, to get out and vote. And if they are looking for information on where to vote, they can certainly visit electionscalgary.ca or they can call 311. Well, I would encourage all Calgarians to get out and vote between the advanced voting period on October the 6th to the 11th or on Election Day on October 20th. And I'll just say that on our Elections Calgary website, which is electionscalgary.ca, we do have translated versions of the voter guide available, and that is also including in Punjabi and Urdu. Mm-hmm. Thank you so much, Andrew, for joining us and coming on Red FM. Red FM News, Calgary ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ।